welcome back to Patrick Garage. Today we'll focus a little bit on sealing up the engine and setting the squish to 1 millimeter. And I'll just skip right into it and we'll see how that turns out. So let's go. Ett självständigt land. Det var en väldigt avgörande händelse för hela landets framtid. Men militärjuntan kommer ta över makten i landet och drömmen om ett demokratiskt land förändras. Finns gatorna i huvudstaden Rangoon av enorma demonstrationer. Invånare i huvudstaden Rangoon tillsammans med studenter vid flera av huvudstadens universitet gick till våldsamma attacker mot regeringsbyggnader. De slog sönder fönster och satte kontor och ministerier i brand. Det fanns ett stort missnöje med att det var så svåra ekonomiska villkor och att militären skötte ekonomin så dåligt och väldigt många väldigt missade sig också. Och de hade tagit bort alla valutor som fanns i landet och byggt ut dem nya valutor på kort tid utan att folk hade hunnit växla in sina gamla pengar i nya pengar. Men det var också ett missnöje med diktaturen. När protesterna bryter ut har den mördade generalens dotter blivit 42 år. Aung San Suu Kyi har vuxit upp i Burma och Indien men bor i England där hon studerat och skaffat familj. Men när demonstrationerna drar igång råder hon på besök i Burma. Hon är i landet för att ta hand om sin mor som är sjuk. Men San Suu Kyi har inte varit i Burma sedan 1960. Hon lämnade för att hennes mor blev ambassadör i Indien för landet. Hon har familj i England. När hon återvänder för att vårda sin sjuka mor. Medan Aung San Suu Kyi tar hand om sin mamma i den slottsliknande barndomsvillan vid sjön går militären igenom de hundratusentals demonstranter som fyller stadens gator bara ett par kilometer bort. Enligt heller inte bekräftade uppgifter stormade polis och militär med batonger och skjutvapen in på universitetsområdet och tvingade studenter att ge upp dagars regeringsfientliga demonstrationer. Militärjuntan möter de här stora protesterna med det brutalaste våld man kan tänka sig. Den 8 augusti 1988, som är ett datum som är nästan mytologiskt i demokratirörelsen, så bestämmer sig militären för att slå ner demonstranter. De går in med militär, skjutvapen, jeepar, tanks, skjuter in människorna som griper tusentals människor, dödar tusentals människor. Och Aung San Suu Kyi, som då är dotter till Aung San, som grundade Burma efter kolonialtiden, hon såg en möjlighet för att vara medlare mellan militären som styrde landet då och de som demonstrerade på gatorna. Så bjuder hon in till ett möte där hon ska hålla ett tal. Mitt i huvudstaden finns en stor guldbyggnad. Det är Burmas heligaste monument och den syns från nästan hela staden. Här har demonstranterna byggt upp en scen och nu kliver Aung San Suu Kyi fram till mikrofonen. Hon har på sig en vit kjol och blus som talar med självsäker stämma när hon håller sitt första tal till nationen. Framför sig har hon ett hav av åskådare. Hon uppmanar militären till dialog med demonstranter på gatan. Hon uppmanar dem att inte skjuta, att inte använda våld, att genomföra reformer. Så från att egentligen ha varit en ganska perifer figur, kanske haft stora förhoppningar har knutit till henne, men hon har inte gjort några politiska framträdanden själv. Och från det ögonblicket så är hon demokratirörelsens ledare och den internationella krigsherren. Efter påtryckningar från folket går militären med på ett okonventionellt val. Det ska bli det första fria valet sedan Burma blev självständigt från det brittiska imperiet. Men några veckor innan valet, i maj 1990, grips den förhandstippade vinnaren Aung San Suu Kyi och sätts i husarrest. That's close enough. Det här är Margita Boström som varit Sveriges Radio
other side. It's close enough. When heat cycle and retorque it, it might creep together a little bit more. But I'm happy with that. I aimed for 1 millimeter, but got 1.05, 0.07. But it's close enough, and as I said, heat cycle and retorque it, and it might creep down a little bit. So we've done that. Now I'll talk a little bit about how I'll set up the drive, and I just made a deal with a friend. Wait a second, I'll go get a chair. Oh, let's take away. Right here instead. Yes, I might need a pointing device. My plan is to use a belt drive from the flywheel to the wheel axle. That I got a right angle drive inside here, almost as Aprilia RSO. But as I don't have the energy to make a drive, mechanical drive, I just make a belt drive in between right here. And this will incorporate the trigger. I made a deal with a friend. I will use Ignitec. He got one, and I need to work a little bit for him, design a pipe and make a combustion chamber. So then we're even. My thought is to, let's say this is the pulley. Wherever. This is a pulley, and then a pulley up here, and a belt in between. The pulley right here, this is the combustion chamber though. I will make it two-piece with adjustability. And by that I can fine-tune the disc without taking it apart. And without having this lock device, some is locking the disc and then need to take it apart and then lock it again. I just make 3 or more screws and slots and make adjustability. And then I will incorporate the Ignitec trigger also. I got room for it right down here. It's perfect. And it's just in this aluminium disc. I got aluminium gears. I just put a little bit of a steel plate, so I'll get the trigger to read. Doesn't need to be thick at all, just a couple of tenths of a millimeter, and then the trigger can read it. That's my thought. So tell me what you think about that. I'll think it's quite a neat function. And now I can buy some O-rings. I set the height to 1.05 and retorquing this after, as I got a gasket right here now. Retorquing it will probably take away a little bit of a distance. So I might get that 1 millimeter I am aiming for. And 1.05 isn't that important. And I also received the water bungs right here for the water. So I need to later on make some from the water pump into this, make a Y pipe and into this, and then a Y pipe into the radiator, or dual inlets in the radiator. I made it the same as TM Racing original head actually got 2 exhaust, not exhaust, 2 outlet. So I made them the same amount.
And these water bungs of stage 6, very good, quite expensive, but they're good. You don't need to turn them yourself, and look kind of good. So I bought a couple of more. Millimeter 18 and pitch 1 millimeter of the thread, and I used Loctite sealant to seal them off. So there are the today's video. I'll probably cut in some material and talk a little bit funny in Swinglish in the videos, and yeah. Yes, I'll cut that gasket. Oops. Now I've glued the cylinder with silicone. I need to tap it. This is just extreme when gluing together surfaces on clean, dry surfaces. It glues the heck out of it.
cut a little bit big, because when tightening down the gasket it might collapse a little bit and protrude into the runner. Now I haven't measured any power loss at all by it's doing that, but it feels better when it's not doing that. I will fine cut this when I got it onto the cylinder. Way big, but that doesn't matter. Now let's see, a little bit too tight on the edges. This doesn't matter. Got this rough cut it now, and when it's on the cylinder on the bike, on the engine, I can cut the rest of it. I'll put some glue around the water connections just to be certain it's sealed off. What's this? Punch is gone, so I just use razor blade. I should have had some. I can use aluminium, it won't dull the blade as fast as steel though, even if it is dulling the blade. The minus amount of sealant around the water bunks now, because the gasket is supposed to do its job, but never trust. I've seen many boys trusting the gasket completely, and I've seen water introduced into the engine, and then it seizes, and then you're sorry.
Using a hole punch is of course much more serious, much more advisable, serious and whatever, but many times if I would look for it, I would never be done. This is faster and works just fine, but it isn't that good looking. I caught a cold also, so I'm snoring a little bit. My girlfriend was away at some business, at a business trip, and both her and partner to her has become, both of them has caught the same cold probably, so I blame my girlfriend. As I said, always cut a little bit big, like this, and you're sure there's no gasket material protruding into the port when it's torqued down. There are an old trick knocking the gaskets. Take a hammer and knock it on the edges. But then it will be just on the edge, and I don't want it a little bit past the edge. Like that. Need to save up some time on the video.